Las Portas del Elevator se abrieron, y Maya Brooks intro a la sala de juntas relucent. Un mar de caras blancas voltio a verla, sus ojos filosos linos de juicio. Con confianza firme, Maya extendió la mano para saludar al CEO. El miró hacia abajo, sonrió con desprecio y dijo fuerte. No saludo al personal. La saliquado, en silencio mortal, cada latido resonando con tensión. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale, likewise suscribit ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. Las puertas altas de cristal del rascacielos se abrieron suavemente, mientras Maya Brooks entró a la sala de juntas elegante y pulida. Adentro, un círculo de hombres blancos en trajes a la medida esperaba. Sus ojos parpadearon sobre ella con una mezcla de curiosidad y juicio. En la cabecera de la mesa estaba Arturo West, el CEO arrogant conocido por sus movimientos de negocios despiadados y su comportamiento frío. Observó a Maya acercarse con una sonrisa burlona en los labios. Maya se movió con confianza calmada, su postura derecha, cada paso medido. El murmullo del cuarto murió al instante cuando llegó a la mesa larga. Extendió su mano cortésmente hacia Arturo West, esperando la cortesía profesional usual. En lugar de eso, los ojos de Arturo bajaron a su mano, luego regresaron con una sonrisa cruel. No saludo al personal, dijo fuerte, asegurándose de que todos escucharan. Un silencio pesado cayó sobre el cuarto. Los ejecutivos se movieron incómodos, algunos sonriendo burlonamente, otros evitando el contacto visual. La tensión era espesa, casi sofocante. La mano de Maya permaneció extendida por un momento antes de retirarla lentamente, sin rastro de enojo. Su cara estaba serena, pero sus ojos ardían con determinación silenciosa. Nadie en ese cuarto podía ignorar lo que acababa de pasar. El insulto era claro, un recordatorio de su lugar, o al menos donde Arturo quería mantenerla. Pero Maya no estaba allí para ser disminuida o despedida. Su presencia era un desafío a las viejas estructuras de poder, una rebelión silenciosa, envuelta en dignidad y gracia. El peso del momento presionó sobre el cuarto. Las palabras de Arturo resonaron fuerte, revelando la arrogancia profundamente arraigada y el racismo que se pudrían bajo la superficie pulida del éxito corporativo. La negativa calmada de Maya a reaccionar exteriormente solo hizo el insulto más filoso, cortando a través de la pretensión. Tomó un respiro firme y fijo a Arturo con una mirada que habló más fuerte que las palabras. Los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que esto no era solo un despido simple. Esto era un choque de mundos, uno arraigado en prejuicio desactualizado, el otro en fuerza y poder innegables. Mientras Maya se acomodó en su asiento, el cuarto permaneció cargado con una electricidad silenciosa. Cada persona allí sabía que el juego había cambiado. Este no era el momento para gestos vacíos o cortesía hueca. La sala de juntas, una vez símbolo de autoridad intocable, se había convertido en el escenario para un ajuste de cuentas. El aire estaba espeso con anticipación. El silencio se extendió, cada latido amplificado. La presencia de Maya era una fuerza que no se podía ignorar o menospreciar. El primer movimiento se había hecho, y las consecuencias ondearían mucho más allá de estas paredes. En ese instante, las verdaderas líneas de batalla se dibujaron, no solo sobre un saludo de manos, sino sobre respeto, poder y justicia. Maya Brooks estaba allí para reclamar su lugar, y ninguna sonrisa burlona o insulto podría detenerla. La sala de juntas ya no era solo un cuarto, era la arena para el cambio. Maya Brooks había enfrentado prejuicios sutil pero implacable durante toda su vida,
pero nada la había preparado para la atmósfera que encontró en el momento que piso las oficinas centrales imponentes de West Global Enterprises. Desde los pisos de mármol pulido del lobby hasta los ojos fríos del personal de recepción, las señales de exclusión eran imposibles de perder. La recepcionista miró brevemente cuando Maya se acercó, su sonrisa forzada y ojos entrecerrados ligeramente, cuestionando silenciosamente si Maya pertenecía allí. Mientras Maya habló calmadamente, declarando su cita con el CEO, el tono de la mujer cambió a uno de escepticismo apenas velado. Vienes por el puesto de asistente, ¿verdad? Preguntó, como si fuera inconcebible que Maya tuviera una junta con alguien tan poderoso. Maya respondió uniformemente, afirmando su junta, pero el frío en el comportamiento de la recepcionista persistió, prueba inconfundable de los prejuicios arraigados de la compañía. El viaje en elevator fue silencioso, las paredes de cristal ofreciendo una vista clara de la ciudad bulliciosa abajo. Maya usó este momento para reunir sus pensamientos. No era extraña a estos ambientes, lugares donde el éxito a menudo venía envuelto en capas de exclusión, donde las sonrisas escondían juicio, y las puertas a menudo cerraban silenciosamente. Pero hoy, estaba preparada para confrontar más que solo barreras invisibles. Una vez dentro del edificio, la tensión sutil persistió. Los miembros del personal pidieron junto a él con reconocimiento mínimo, sus ojos desviándose rápidamente, traicionando incomodidad o destino. Susurros flotaron en el aire justo más allá del rango de escucha, voces especulando sobre su presencia, sus intentions, su valor. Maya sintió el peso de cada mirada y comentario de lado pero ese negó a dejar que rompiera su enfoque. Se encontró sentada en una pequeña área de espera, notablemente separada de los salones VIP lujosos reservados para la elite de la compañía. La aspereza de la silla de baño de ella era un recordatorio silencioso de su lugar percibido en este mundo, un contraste marcado con el poder que ejercía en realidad. Sin embargo, el exterior comedido de Maya nunca vaciló. Cada detalle, cada interacción fue notada, cada pieza un rompecabezas revelando la verdadera naturaleza de la compañía que estaba a punto de escudriñar. La mente de Maya regresó a los momentos antes de llegar, las incontables horas de preparación, las conversaciones estratégicas con su equipo, la creencia inquebrantable en la misión que llevaba. Esta junta era más que una transacción de negocios. Era una confrontación con prejuicio sistémico, una oportunidad de hacer responsables a los poderosos. Al otro lado del pasillo, detrás de puertas cerradas, los ejecutivos continuaron sus discusiones, inconscientes de la tormenta silenciosa, esperando justo afuera. La presencia de Maya era un desafío a su complacencia, un recordatorio de que las dinámicas de poder estaban cambiando. Los actos aparentemente pequeños de falta de respeto que había soportado hasta ahora eran síntomas de una enfermedad más grande infectando la organización. Una cultura resistente al cambio, cegada por privilegio. Mientras pasó el tiempo, el destino inicial de la recepcionista dio paso a reconocimiento renuente. La compostura inquebrantable de Maya dejó claro que no era una visitante ordinaria. Eventualmente, un golpe fuerte señaló el fin de la espera. Un assistant senior apareció, ofreciendo una invitación cortante. El señor West está listo para verla ahora. Maya se levantó suavemente, firme y preparada. Caminando por el corredor ferrado con arte caro, llevaba no solo un portafolio, sino las esperanzas de muchos que habían sido marginados y subestimados. Este era el momento donde las apariencias serían desafiadas.
y la verdadera prueba de poder comenzaría. La sala de juntas era un espacio frío y imponente dominado por una mesa larga pulida rodeada por sillas de cuero. Las paredes tenían arte moderno elegante. Y las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad, pero nada de eso suavizó la atmósfera dura adentro. Maya Brooks entró al cuarto. Sus pasos medidos pero inquebrantables, mientras todos los ojos voltearon hacia ella. La tensión era palpable, lo suficientemente espesa para sentirse en cada respiración. En la cabecera de la mesa se sentó Arturo West, CEO de West Global Enterprises, un hombre cuya reputación por tácticas de negocios despiadadas solo era igualada por su arrogancia. Su mirada barrio sobre Maya con una mezcla de diversión y destino, como retándola a desafiar su autoridad. Sin pararse, apenas reconoció su presencia, sus ojos pegados a los documentos frente a él. Ah, Maya, dijo Arturo finalmente, su voz goteando con condescendencia. Espero que estés preparada para esta junta. Aunque debo admitir que tengo curiosidad de cómo lograste llegar aquí. Miró de lado a los miembros de su junta, quienes sonrieron burlonamente y intercambiaron miradas cómplices. Hemos tenido nuestra buena parte. Contratations de diversidad, pero tú eres nueva. Maya encontró su mirada sin inmutarse. Estoy aquí para discutir la inversión de $4 millions de Johnson Capital Partners, respondió uniformemente. Su voz firme a pesar de la hostilidad espesa en el cuarto. Y para asegurar que la compañía cumpla los estándares requeridos para ese compromiso. Risa estalo de uno de los ejecutivos senior, un sonido duro y despectivo. ¿Estándares? Suenas como si pensaras que esto es una caridad, ese burlo. Arturo sonrió finamente, recostándose en su silla. Exactamente. Y es un negocio. Y francamente, gente como tú no entendería las complejidades involucradas. Maya sintió el aguijón de esas palabras, no solo para ella sino para los incontables otros que habían enfrentado tal despido flagrante. Mantuvo su expresión calmada, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. El entendimiento no está limitado por apariencia o trasfondo, Señor West. Se trata de preparación, perspicacia y responsabilidad. Cualidades que deben ser compartidas por todos en esta mesa. La sonrisa burlona de Arturo vaciló por un momento antes de recuperarse, aunque la atmósfera del cuarto cambió notablemente. La risa se desvaneció, reemplazada por murmullos y miradas intercambiadas. Mientras la junta progresó, el tono de Arturo se volvió cada vez más condescendiente. Disecó las preguntas puntuales de Maya sobre políticas de la compañía y detalles financieros con respuestas vagas, y sarcasmo apenas velado. No nos aducimos en tecnicismos, dijo despectivamente. Te aseguro, estamos manejando un barco firme aquí. La paciencia de Maya se desgastó, pero se mantuvo firme. Cada pregunta que hizo fue deliberada, diseñada para exponer brechas y inconsistencias en la narrativa de la compañía. Su persistencia calmada desestabilizó a los miembros de la junta, quienes se habían acostumbrado a autoridad incuestionada. En un punto, Arturo hizo una broma sobre las contrataciones de diversidad siendo marcas en una lista, causando que algunos ejecutivos se rieran. La hostilidad del cuarto ahora era innegable. El corazón de Maya palpitó, pero se negó a ceder al enojo o intimidación. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, su voz firme pero decidida. Si esta compañía verdaderamente valora la integridad y excelencia, debe hacer más que solo marcar casillas. Debe demostrar compromiso, a través de políticas transparentes, oportunidades iguales y respeto para cada empleado, dijo.
Cualquier cosa menos pon esa inversion de $4 millions en riesgo. El cuarto callo, en un silencio incomodo. La expresión de Arturo S. Endericio, y los ejecutivos miran hacia otro lado. Incomodos con el peso de sus palabras. Maya sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Pero en ese momento, las líneas estaban dibujadas claramente. Su presencia ya no era un desafío sino una advertencia, una declaración de que el cambio no era optional. La junta continuó, pero la fuerza silenciosa de Maya había cambiado la energía. La sala de juntas ya no era solo un lugar de poder para Arturo West y sus aliados. Ahora era un campo de batalla donde los viejos prejuicios enfrentaron una fuerza inquebrantable demandando justicia y responsabilidad. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías tú en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. Maya ese ricosto calmadamente. Sus ojos escaneando el cuarto mientras el peso de su revelación se asiento sobre los ejecutivos. No estoy aquí solo como observadora, dijo silenciosamente, pero cada palabra resonó con autoridad. Represento la inversión de $4 millions que Johnson Capital Partners ha comprometido, dinero que pueda formar el futuro de esta compañía. Una inhalación colectiva ondio por el cuarto. La expresión presumida de Arturo West perpetuo, reemplazada brevemente por shock y incredulidad. Los ejecutivos se movieron incómodamente, algunos intercambiando miradas cautelosas, mientras otros trataron de mantener su fachada de confianza. Maya se inclinó hacia adelante, poniendo su portafolio en la mesa pulida. He revisado sus reports trimestrales, sus prácticas de contratación y sus iniciativas de diversidad. Hay brechas flagrantes, áreas donde se han hecho promesas pero no se han cumplido. Su voz era firme pero decidida, levando el peso de evidencia y expectativa. Esta inversión depende de cambios significativos, y tengo la intención de asegurar que esos compromisos son honrados. La mandíbula de Arturo S. tenso. Te estás excediendo, dijo bruscamente. Esta es una negociación de negocios, no una cruzada social. Olvidas tu lugar. Al contrario, respondió Maya, encontrando su mirada directamente. Esto es precisamente sobre el lugar. Asegurar que cada empleado, sin importar raza o trasfondo, tenga una posición justa y respetada. Sin eso, su negocio está construido en terreno inestable. Comenzó a cuestionar a los ejecutivos, señalando inconsistencias y demandando clarifications. Cada respuesta fue recibida con respuestas cautelosas o deflections vagas. Pero el escrutinio implacable de Maya comenzó a desestabilizar el cuarto. La fachada de control a la que se aferraron los ejecutivos comenzó a agrietarse. La tensión en el cuarto creció más espesa con cada minuto que pasó. Arturo, sintiendo su autoridad deslizarse, intentó recuperar control con un comentario sarcástico sobre las contrataciones de diversidad, siendo un mal necesario. El comentario fue recibido con risa sofocada de algunos, pero solo sirvió para subrayar los problemas subyacentes de la compañía. La expresión de Maya S. Endericio. La diversidad no es una casilla. Es la fundación de innovación y crecimiento. Ignorarla arriesga todo lo que han construido. Señaló a su asistente, quien discretamente le pasó un dispositivo. Con algunos toques, Maya envió un mensaje silencioso a su equipo. Momentos después, una ola de actividad se encendió fuera del cuarto. Analistas financieros comenzaron reaccionando a información que acababan de recibir, iniciando órdenes de venezuelos. Los ojos de Arturo se entrecerraron. ¿Qué es eso? Demandó.
alarma arrastrandos en su voz. La mirada calmada de Maya no vaciló. El mercado está comenzando a responder a lo que ha aprendido aquí hoy. El futuro de esta compañía depende no solo de ganancias, sino de responsabilidad y respeto. El CEO golpeó su puño en la mesa, frustración hirviendo. Estás llegando a un juego peligroso. Tal vez, dijo Maya silenciosamente. Pero es el único juego que vale la pena jugar. Los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas incómodas, la realidad de la situación hundiéndose. La presencia de Maya, su autoridad, y el poder que ejerció a través de esa inversión de $4 millions había cambiado irrevocablemente las dinámicas de la sala de juntas. La junta continuó, pero la narrativa había cambiado. Maya ya no era solo una visitante. Era una fuerza demandando transparencia, respeto y cambio genuino. El dominio de la vieja guardia fue desafiado, y las consecuencias pronto reverberarían mucho más allá de las paredes de ese rascacielos de cristal. En esa atmósfera cargada, Maya sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Pero con cada pregunta poniaguda y cada mensaje silencioso enviado, estaba formando un nuevo futuro. Uno donde poder y prejuicio ya no podían coexistir sin control. Mientras el mensaje de Maya ondeó por el mundo financiero, el caos estalló silenciosamente pero rápidamente. Analistas observando West Global Enterprises comenzaron vendiendo acciones en sucesión rápida, activando una espiral descendente que hizo eco en cuartos de negociación desde Nueva York hasta Londres y Toronto. Las órdenes de venta sueltas crecieron en una reacción completa del mercado, una consecuencia tangible de las revelaciones develadas en esa sala de juntas tensa. Dentro de la compañía, murmullos de pánico se extendieron entre los ejecutivos. Teléfonos zumbaron sin parar con llamadas urgentes de inversionistas demandando explicaciones. La atmósfera que una vez había estado espesa con arrogancia cambió repentinamente a desesperación. La compostura usual de Arturo West falló mientras miró el ticker de acciones cayendo en su teléfono. Incredulidad nublando sus facciones. Dime que esto no está pasando, murmuró Arturo entre dientes. El peso de sus acciones estrelando sobre él. El cuarto era un campo de batalla de acusaciones susurradas y miradas temerosas. Los ejecutivos luchando por contener el daño que ahora estaba más allá de su control. Maya se sentó silenciosamente, observando el drama que se desmoronaba con calma inquebrantable. Cada detalle de la defensa vacilante de la junta, cada pánico creciente en la voz de Arturo, era una confirmación del cambio de poder en marcha. La tormenta silenciosa que había desatado estaba convirtiendo arrogancia corporativa en vulnerabilidad. Mientras las noticias se extendieron, las redes sociales explotaron. Videos del insulto interior de Arturo West hacia Maya circularon ampliamente, encendiendo indignación pública. Hashtags demandando responsabilidad fueron tendencia en plataformas, atrayendo atención a la cultura tóxica de West Global Enterprises. Empleados anteriores comenzaron compartiendo historias de discrimination y despido, sus voces amplificadas en un coro de protesta. Los medios aprovecharon el momento, cavando en la historia de la compañía y exponiendo años de prejuicio sin control y mal manejo. Medios de noticias cuestionaron la habilidad del liderazgo para reformarse, forzando a la junta en una postura defensiva que solo aumentó el escrutinio. Bajo presión creciente, la junta convocó juntas de emergencia para discutir la crisis. Accionistas expresaron su enojo, demandando acción inmediata y transparencia. La reputación de la compañía, una vez construida en poder y prestigio, ahora se tambaleó,
al borde del colapso. Enfrentado con la reacción creciente, Arturo S. encontró aislado. Sus intentos de minimizar el incidente fueron recibidos con escepticismo y condena. Las consecuencias de su arrogancia estaban volviendo claras. No solo pérdidas financieras sino una erosión completa de confianza. Las discusiones de la Junta culminaron en un movimiento decisivo. Arturo West fue suspendido como CEO, pendiente una investigación completa en la cultura y prácticas de la compañía. El anuncio envió ondas de shock por la industria, señalando un cambio dramático en responsabilidad. El rol de Maya en exponer la verdad era innegable. Sus acciones estratégicas no solo habían revelado problemas profundamente asentados sino que también habían encendido un movimiento hacia reforma. La compañía comenzó nombrando nuevo liderazgo comprometido a transparencia, diversidad y equidad, determinado a reconstruir confianza y remodelar su futuro. Los efectos de ondulación se extendieron más allá de West Global Enterprises. Otras corporaciones enfrentaron escrutinio aumentado, y inversionistas comenzaron demandando mayor responsabilidad de aquellos que apoyaron. La postura de Maya se convirtió en un símbolo poderoso de cambio, inspirando a otros a desafiar injusticia sistémica. Mientras la batalla estaba lejos de terminar, este momento marcó un punto de inflexión. Una victoria no solo para Maya sino para todos luchando contra perjuicio y desigualdad en el mundo corporativo. Su coraje y convicción probaron que incluso las estructuras de poder más arraigadas podían ser hechas responsables. Mientras el polvo se asentó, Maya permaneció enfocada en el trabajo adelante. El camino hacia transformación verdadera era largo, pero el mensaje era claro. Respeto, justicia y equidad no eran negociables. La era de tolerancia silenciosa había terminado, y un nuevo capítulo de responsabilidad estaba comenzando. Las consecuencias de la suspensión de Arturo West enviaron ondas por West Global Enterprises. La sala de juntas que una vez hizo eco con arrogancia ahora zumbó con urgencia y incertidumbre. Accionistas demandaron acción rápida, empleados susurraron ansiosamente en los pasillos, y el reflector implacable de los medios se negó a atenuarse. En medio del caos, una nueva líder emergió, Patricia Reynolds, la directora de operaciones de la compañía. Conocida por su mano firme y compromiso inquebrantable al liderazgo ético, Patricia entró al rol de CEO con intención clara. Su primer mensaje fue firme. La cultura tóxica que había fermentado bajo la vigilancia de Arturo ya no sería tolerada. Patricia inmediatamente convocó una serie de juntas municipales, invitando empleados de cada nivel a compartir sus experiencias y preocupaciones abiertamente. Estos foros se convirtieron en un espacio vital para sanación y responsabilidad. Historias de discriminación, microagresiones y voces silenciadas se derramaron, revelando la profundidad de los problemas de la compañía. Reconociendo que solo palabras eran insuficientes, Patricia trabajó con Maya Brooks y Johnson Capital Partners para implementar reformas concretas. Revelations de salario transparentes fueron mandatadas, desmantelando las estructuras de pago desigual que habían afectado desproporcionadamente a mujeres y minorías. Prácticas de contratación fueron reformadas para priorizar diversidad y inclusión, supervisadas por un comité independiente con autoridad real. La compañía también se compromiso a auditorías regulares de terceros para monitorear progreso, asegurando que promesas se tradujeran en cambio medible. Estos pasos enviaron un mensaje claro. West Global Enterprises ya no era un lugar donde el perjuicio podía esconderse detrás de ganancia. La transformación no fue fácil ni rápida. Resistencia vino de algunas esquinas,
especialmente entre ejecutivos de larga data cautelosos del cambio. Pero el liderazgo de Patricia permaneció decadido. Dejó claro que falar en abrazar los nuevos valores resultaría en remoción, sin importar el tiempo o influencia de uno. Durante los siguientes meses, señales de progreso emergerán. Encuestas de satisfacción de empleados mostrarán confianza y compromiso aumentados. Y nuevas contrataciones reflejarán un rango más amplio de trasfondos y perspectivas. La confianza del inversionista lentamente regresó, impulsada por report transparent y una cultura creciente de responsabilidad. Mientras tanto, Maya continúa monitoreando el viaje de la compañía de cerca. Su rol se extendió más allá de inversionista. Se convirtió en una defensora activa para reforma sostenida, empujando por políticas que fueron más profundas que arreglos superficiales. Maya entendió que cambio verdadero requería vigilancia, persistencia y voluntad de confrontar verdades incómodas. La historia de West Global Enterprises se convirtió en un estudio de caso en redención corporativa, un testamento al poder de confrontar racismo de frente y demandar justicia. Medios de noticias elogiaron el cambio de la compañía, destacando el liderazgo de Patricia y el rol clave que Maya jugó en forza responsabilidad. Para muchos dentro de la compañía y más allá, el episodio incendió esperanza. Era prueba de que sistemas arraigados podían ser desafiados y cambiados cuando individuos valientes se negaron a aceptar injusticia silenciosamente. La victoria no fue solo financiera sino moral. Una restauración de dignidad y respeto. Mientras la compañía se reconstruyó, Arturo West se desvaneció al fondo. Una figura de advertencia se queda sobre las consecuencias de arrogancia y discriminación. Mientras tanto, el nuevo liderazgo trazo un futuro basado en justicia, transparencia y éxito compartido. La lucha de Maya había encendido un movimiento. Uno que inspiró a otros a levantarse contra desigualdad en salas de juntas, lugares de trabajo y comunidades por todo el país. Su historia resonó como un faro para aquellos que habían sentido por mucho tiempo sin voz, probando que poder real no es en estatus o dinero, sino en courage y convicción. El viaje adelante permanecía desafiante, pero la fundación estaba puesta. West Global Enterprises ya no era solo una compañía, era un símbolo de cambio. Un ejemplo vivo de que justicia y equidad podían prevalecer, incluso en los escalones más altos del poder. Maya Brooks salió del rascacielos imponente con una confianza silenciosa que desmintió la tormenta que acababa de caer adentro. La ciudad zumbó a su alrededor, carros tocaron el claxon, gente se apuró pasando, y el horizonte brilló bajo el sol de la tarde. Pero los pensamientos de Maya estaban enfocados en algo más profundo. Este momento era más que una victoria personal. Era un paso hacia algo más grande. Mientras se dirigió al metro, su teléfono zumbó con mensajes. Empleados anteriores de West Global Enterprises enviaron notas de agradecimiento y esperanza. Muchos compartieron historias de sus propias luchas, cuentos de ser pasados por alto, despedidos o subestimados por su raza o trasfondo. Maya leo cada mensaje cuidadosamente, sintiendo el peso y responsabilidad que venían con su posición. El frenesí de medios continuó girando alrededor de la transformación de la compañía. Titulares elogiaron el courage que tomó levantarse a un CEO billonario y exponer años de prejuicio escondido. El nombre de Maya se volvió sinónimo de cambio. Un símbolo de resistencia y poder para incontables individuos luchando batallas similares por todo el país. De vuelta en la oficina, Maya se sentó con su equipo para planear los siguientes pasos. Sabían que el trabajo estaba lejos de terminar.
Cambio sistemico requiria vigilancia constant y compromiso inquebrantable. Politicas tenían que ser implementadas. Cultura tenía que cambiar. Y actitudes viejas tenían que ser desafiadas en cada vuelta. Recuerdo una carta que había recibido de una joven mujer negra que trabajaba en una firma rival. La carta expresó gratitud y inspiración, diciendo que la postura de Maya le dio courage para hablar sobre sus propias experiencias. Era un recordatorio de que el courage de una persona podía hundir, tocando vidas mucho más allá de su círculo inmediato. El viaje de Maya se convirtió en un catalizador para un movimiento más amplio. Otras corporaciones comenzaron reevaluando sus propias culturas y prácticas de liderazgo. Inversionistas se volvieron más conscientes de los estándares éticos que demandaron. Comunidades se unieron para apoyar iniciativas dirigidas a equidad y inclusión. Mientras la batalla contra racismo y desigualdad estaba en caso, la historia de Maya ofreció un faro de esperanza. Demostró que sistemas arraigados podían ser desafiados y cambiados cuando individuos se negaron a permanecer silenciosos. Sus acciones probaron que dignidad, respeto y justicia no eran solo ideals sino realidades alcanzables. Mientras Maya miró hacia el futuro, visualizó un mundo donde salas de juntas reflejaran la diversidad de las comunidades que servían, donde oportunidades fueran equitativas, y donde el valor de nadie fuera disminuido por el color de su piel. Sabía que el camino sería difícil, pero su determinación era inquebrantable. Las dinámicas de poder habían cambiado, y Maya Brooks estaba al frente de ese cambio. Su lucha no era solo suya. Era una lucha si esta historia te conmovió. Del, un me gusta. Compartela con alguien que lo import. Y suscribir para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.